there's no way that you can work. And this shows that that's where the people live, that's where they earn their livelihood. So वो पहले हमें, ये मैंने CDA में भी इतना काम किया है, सिंधु साहब भी बैठे हैं, लेकिन इन्होंने मुझे एक चीज़ नहीं पढ़ाई थी, वो जहाँ वहाँ जाके मुझे सीखनी पड़ी. तो मैं उनसे बोलूँ भाई ये काम क्यों नहीं करते, आपको पैसे भी मिले हैं ठेकेदार साहब, आप वो बोले जी सोशल क्लियरेंस नहीं मिली. नाउ दिस वाज ए न्यू थिंग फॉर मी कि ऐसे मोहल्लों में पहले जब तक आप बात करके सोशली क्लियर नहीं करते उस कम्युनिटी से कि आप कितना टाइम लगाएंगे, कैसे काम करेंगे, क्या आवर्स होंगे वगैरह वगैरह, तो वो वी डू नॉट टच प्रॉपर्टी. और ये पतली गली है, इस तरह की भी गलियां हैं जिनके बारे में वो लिखा है मुश्ताक यूसुफी ने कि अगर इधर आदमी आ रहा हो, इधर खातून हो, तो सिर्फ जो है वो निकाह की गुंजाइश रह जाती है. काफ़ी दफ़ा गुजरा हूँ, लेकिन बहरहाल तो ये इम्प्रूवमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज भी जो हैं दे आर पार्ट ऑफ इट. नेक्स्ट जी. So this is in total, we have done about 99 streets, 700 houses, 509 shops, and some of the images I would like to share with you of before and after. ये शक्ल थी जिसको हम रॉयल ट्रेल कहते हैं. This is as you enter the दिल्ली दरवाज़ा, तो यहाँ से शहनशाही जुलूस जाया करता था हाथियों पे टूवर्ड दी लाहौर फोर्ट. अब इसकी शक्ल जो है कुछ इस तरह बन गई है. थैंक यू. नेक्स्ट. ये पहले का उसका रुख है और ये अब दैट्स हाउ इट लुक्स नाउ. शुक्रिया. नेक्स्ट. सो ये गली हमारी बड़ी वायरल हुई है जी, इसका नाम है गली सुरजन सिंह. लेफ़्ट पे आप देख रहे हैं जैसे इसकी सूरत होती थी, फिर इसको आगा खान ट्रस्ट ने हमारे साथ मिलके इस जगह को रिहेबिलिटेट किया, और अब आपने थोड़ी सी इसको जब एम्बेलिश किया, कुछ इसकी लाइट्स और पौधे वगैरह, तो ये it's become a major tourist spot, and that's how people come there. And some of the makan havelis which have been rehabilitated. Next. शुक्रिया. ये फिर हमने अपना ही सॉलिड वेस्ट का काम, हालांकि ये उसूलन वहाँ पर एक कंपनी है लाहौर में जो पूरे लाहौर को देखती है, लेकिन हमें अंदाज़ा ये हुआ कि बिकॉज वी वर इंटरेस्टेड इन ब्रिंगिंग टूरिस्ट हेयर, कि वो जगहों को सिर्फ देखकर बिल्डिंग्स को तो नहीं, जब तक ज़मीन पे सफाई सुथराई नहीं होगी. सो दिस इज़ माई ओन टीम एंड आवर ओन मशीनरी, एंड दीज आर आवर sort of people we have worked with, mainly our Khan Trust, but also Norwegian Embassy and the USAID and so on and so forth. तो इस रॉयल ट्रेल जिसको कहते हैं, इस पर दो मेन हमारी इमारतें हैं तारीखी. एक उनमें से जो है वो है शाही हमाम. This is the only surviving Turkish bath in Pakistan or maybe even subcontinent. And it had again fallen on bad times, तो इसको सारी को रिहेबिलिटेट किया गया है. और भाई ज़रा स्पीड पकड़े इस तरह तो. So this was used by Tourism Development Corporation. कभी डिस्पेंसरी बन जाती थी, कभी स्कूल, कभी क्या. तो so it's won the UNESCO award 2006. And William Dalrymple, who is a famous writer of subcontinent, he says that this is the best restoration project in the whole of South Asia. And this is how it was covered with series of shops, encroachments, etc. We paid them off, got it cleared, and rehabilitated like this. Next. Before, now. Next. Before and now. And then some excavations have taken place, and I must pay compliment to the Aga Khan team also, that they have brought international approaches and methodologies, and that's how we've succeeded in doing this project with this award from UNESCO. And then I believe in using the spaces, connecting buildings with people. Sirf conservation karke ghar chale jana is not the right thing. How to link buildings with people and bring it to some social use. So in the courtyards of this Shahi Imam,
we have these kind of gatherings and functions. And now وزیر خان مسجد جو ہے لاہور کی بلکہ اسلامی آرکیٹیکچر کی ایک خاص اسپیسیمن ہے. اتنی ڈیکوریٹو مسجد کم ہوگی, بٹ دس از واٹ وی ہیڈ ڈن ٹو اٹ. سامنے دکانیں اور اس کا چوک جو سامنے تھا, وہاں پر فقیر بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پر پانی گرا ہوا, وینز اور خرادیوں کی دکانیں. اور ناؤ دس از ہاؤ اٹ ہیز بین ٹرنڈ انٹو دس آئی ٹرولی تھنک اس گنجان آبادی میں اٹس اے اسمال لٹل میریکل ٹو ہیو ہیپنڈ. اور اس کو انکلوز کر کے اب کوئی اندر ریڈی یا رکشہ لے جانا بھی چاہے نہیں لے جا سکتا. پہلے یہ صورت تھی. اس طرح دہلیز پہ خرادیوں کے کام چل رہے تھے, اور یہ اوقاف ڈپارٹمنٹ کو اللہ تعالیٰ اور زندگی دے. تو یہ اب ہم نے یہ اس کا کلیئرنس کر کے وداؤٹ اے پینی فرام اوقاف اٹس وی یہ وہیں کا چوک ہے جس کو پہلے اس طرح دکھتا تھا, اب آپ کو یوں نظر آتا ہے. اٹس بیکم آپ لاہور آئیں تو میری طرف سے دعوت ہے کہ اس چوک پہ اور اس ٹریل پہ ضرور جائیے. وی ہیو انٹروڈیوسڈ ویخ لاہور کے نام سے ٹور پروگرام, پھر روشن گلیاں فار دا نائٹ ٹور. اینڈ دس از اگین بیفور وادے حجرے بھی بند آپ دیکھ رہے ہیں دھسے ہوئے تھے زمین میں. ناؤ دیر از اے اسٹیج فار کمیونٹی, ان بلٹ اسٹیج بنایا گیا ہے. یہاں پر بیٹھ کر ریلیجس کلچرل پروگرام جو ہیں وہاں کی کمیونٹی کے لیے اور لوگوں کے لیے ہوتے ہیں. یہ جو پیچھے آپ گھر دیکھ رہے ہیں یہ بھی اوقاف کے پاس تھے, یہ بھی ہم نے خالی کرا کے اب دس از ہاؤ دے ہیو بین ٹرن انٹو. سو دس از اگین اے ویری میجر چینج. اور وہی اسپیس جہاں میں کہہ رہا ہوں کھوتے بدے ہوتے تھے اور گاڑیاں تھیں, اب کوئی انسان بیٹھے ہوئے اور ڈھنگ سے بیٹھے ہوئے. اصل بات ہے ڈھنگ اور تمیز کی. تو یہ ایک دینا ناتھ ویل اس کو کہتے ہیں. دینا ناتھ واز اے منسٹر ود رنجیت سنگھ, اور یہ پرانے کنووں میں سے دس ہیز بین آلسو ریہیبلیٹیٹڈ. مسجد وزیر خان کی جو یہ میں نے ابھی فساڈ دکھایا, اٹ رنز along ٹو دا ناردرن سائڈ. یہ بھی ساری دکانوں سے کورڈ تھا. وی نیور ہیڈ سین واٹ واز بیہائنڈ اٹ. اور اب یہ سارا ریہیبلیٹیٹ ہو کر اسی طرح حجرے اور اس کی چیزیں بنی. بہت شکریہ. یہ بھی بیفور آفٹر چلتے جاؤ یار, کیونکہ میری لمبی ہے یہ داستان. ایک سیکنڈ. تو اب ہم نئے پروجیکٹ پہ جو اب کرنے لگے ہیں وہ بھاٹی گیٹ سائڈ سے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اسی پہ علامہ اقبال کا گھر ہے, فقیر خانہ ہے, اور بہت اچھی عمارتیں ہیں. ایک ریزیڈینشل کوارٹرز جو بچ گئے ہیں ہم سوچ رہے ہیں ان کو تو سمیٹ لیں. تو یہ ان ڈیز ٹو کم this will be, World Bank has agreed to fund this, and we will be taking it now. Next. تو یہ ایک اور پروجیکٹ جو ہونے لگا ہے وہ ہے AFD is a French company, so we are getting some funds from there. اور یہ جو اس کا بفر زون ہم اس کو کہتے ہیں, لاہور فورٹ کے باہر ایک طرف تو پارک ہے, دوسری جانب جو ہے یہ ایریا سارا اسی طرح دہلی گیٹ ماڈل پہ ریہیبلیٹیٹ ہوگا. نیکسٹ. سو میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا, چلیے جی. اس کے سامنے جو اب ایک چیلنج ہے, ایک رم مارکیٹ بنی ہوئی ہے. یہ اٹس کورنگ دی فیس آف مسجد مریم زمانی مسجد اس کے پیچھے ہے جو جہانگیر بادشاہ کی والدہ تھی, ون آف دی اولڈسٹ. اور نیچے ہم نے امیجنری تصویر دکھائی ہے کہ اگر یہ ہم اس کو ہٹانے میں کامیاب ہو گئے, جس کے لیے کمشنر لاہور از ناؤ بیکنگ اس اپ, ویری لائکلی اٹس گوڈ ٹو گو. تو پھر یہ اس طرح ہو جائے گا. اور اس کے سامنے اکبری دروازہ ہے لاہور فورٹ کا, جو مین اوریجنل انٹرنس تھی وہ بھی بحال ہو جائے گی. نیکسٹ. یہ جی ایک بڑی آپ کے یہ قابل قدر چیز ہوئی ہے کہ وہاں کی ایک دیوار, اٹس کالڈ دا لارجسٹ پکچر وال موزیک وال ان دا ورلڈ. ایکسٹیریئر میں اتنی نیکسٹ. اس کے حالات بڑے خراب ہو گئے تھے, لیکن آغا خان ٹرسٹ کے ساتھ مل کر ہم نے اس پروجیکٹ کو دوبارہ سے کیا ہے. اس پر جتنی میری عمر ہے اتنا ہی ٹائم اس پہ لگ گیا ہے.
کوئی 7-8 سال سے جب سے میں ہوں. لیکن کنزرویشن از اے ویری ٹیڈیس پینس ٹیکنگ ورک. کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی کیوں نہیں ہے, لیکن آپ فرق دیکھیے دونوں میں, اور اس کی بہت اسٹیبلائزیشن میں, اس کی ڈاکیومنٹیشن میں. نیکسٹ عمران خان بھی تب تشریف لائے تھے. نیکسٹ یہ رائل کچنز ایک جگہ کبھی نہیں سنی تھی, میں نے بھی نہیں سنی تھی. وہ ایک سائڈ پہ ود ان دا لاہور فورٹ, کچھ 40 سال سے وہ بری حالت میں تھا. وہاں پر کبھی عقوبت خانہ ہم نے بنا چھوڑا تھا. سلمان تاثیر اور ایسے لوگوں ور انکارسریٹڈ. یہ حالات تھے اس کے رائل کچنز کے. یہاں پر سانپ بچھوؤں کا ڈیرا تھا. تو اب اس کو ٹھیک کر کے دس از ہاؤ اٹ ہیز بین کنزروڈ انٹو. اور پھر اسی کو میں جیسے کہتا ہوں کہ اسپیس کو ہم نے ری یوٹیلائز کیسے کیا ہے. ناؤ دس از دی کائنڈ آف فنکشنز دیٹ وی کیپ ہیونگ. وہاں پر صوفی میوزک اور ایکسیٹرا ایکسیٹرا. نیکسٹ یہ the only thing that the British added in the Lahore fort was a بارود خانہ. اور سو یہ ایمونیشن ڈپو جو ہے اس کے ارد گرد جانا I couldn't access it. بہت بڑی ملبے اور یہ جھاڑیاں تھیں. اور پھر نیکسٹ اس کو بھی ٹھیک کیا گیا ہے. اور پھر now it is a conference hall, so we use it. شکریہ. ایون آسک کارپوریٹ باڈیز کہ آئیے آپ ₹1,00,000 یا کتنا اس کی وہ فیس ہے اور اس کو یوز کریں. دین فار دا فرسٹ ٹائم وی ہیو لٹ اپ دی انٹائر ہسٹورک کمپلیکس, ناٹ اونلی دا فورٹ بٹ دی ایڈجوائننگ مسجد اور رنجیت سنگھ کی ماڑی. اینڈ وی ہیو انٹروڈیوسڈ نائٹ ٹور آلسو. تو یہ کبھی بادشاہوں کے لیے 1-2 روز کے لیے ہوتا تھا ایلیمنیشن, لیکن now it is done on permanent basis. Next. یہ this is so please every Saturdays this is a ticketed thing. ₹1,200 میں ٹکٹ ہے, جو کہ اکثر لوگ برگر بھی کھا کے ختم کر دیتے ہیں. تو 1-2 روز نہ کھائیے گا اور پلیز یہ آ کر ضرور دیکھیے گا, میں بڑی خوشی ہوگی. you will love it. اور اسٹوری begins کہ آپ بادشاہ سلامت سے ملنے جا رہے ہیں اور costume people کیا take you along. اور اس قسم کے ڈیزلنگ ماحول میں آپ کو یہ کتھک ڈانس, ایک لڑکا اور لڑکی ابھی بھی اس ملک میں ناچتے ہیں, تو وہ بھی دکھایا جائے گا. اور سو اس طرح پھر ہمارے رنگیلا رکشاز, یہ ٹورسٹ رکشاز ہیں, دے ٹیک یو اراؤنڈ. نیکسٹ چلتے جائیں. یہ کچھ آئی وونٹ گو انٹو دیئر ڈیٹیلس. چلیں ذرا لیٹس موو فاسٹ. چلے اس پہ اینڈ کر دیتے ہیں. میرے خیال اس کی وہ ایک کلپ ہے, یہ جو ہم نے فیسٹیول بھی وہیں پر کرتے ہیں, تو مے بی یو وڈ لو ٹو سی اٹ. اچھا وہ نہیں ہے. چلیے یہ دیز آر دا ٹورزم وی کنڈکٹ دیئر. نیکسٹ. Lahore is declared as by New York Times one of the 52 countries to love to visit. Next. And also a city of literature. Next. پھر ہم نے I won't like to take more time. وال سٹی لاہور نے مختلف شہروں میں کوئی 11 شرائنس پہ ہم اس وقت کام کر رہے ہیں, 12 چرچز پہ کر رہے ہیں. یہ میر چاکر اعظم رند کا اکاڑا میں جو مقبرہ ہے اس کو بحال کیا ہے. سو کنزرویشن اینڈ ٹورزم, وی لو ڈوئنگ اٹ, اینڈ آئی انوائٹ یو آل ٹو پلیز کم ٹو لاہور اینڈ سی آور ٹورز ویک لاہور اینڈ ہسٹری بنائی. Mr. Ghulam Sarwar Sindhu, kindly join us on the stage. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. I am Dr. Ghulam Sarwar Sindhu. جیسے کہ ابھی بات ہو رہی تھی کچی آبادی ریہیبلیٹیشن کے اوپر, تو ایک پروجیکٹ اس وقت اسلام آباد میں 10 کچی آبادی ہیں جن کے لیے ہے کہ یہ ریکگنائزڈ ہے کہ جی ان کو ہم نے ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب آپریٹ کون کر رہے ہیں اس کو اگلی سلائڈ پہ چلا جانا.
تو یہ معاملہ جب ٹیک اپ کیا گیا تو اس میں 3 ہمارے پاس لیگل بیکنگ موجود ہے سی ڈی اے کے پاس. ایک 95 کا ڈیسیجن ہے، دین 2001 اینڈ دین 2004 کہ جتنی کچی آبادی ہے اسلام آباد میں ان کو ریہیبلیٹیٹ اپ گریڈ کیا جائے. یہ 10 کچی آبادیز جو ہیں ان کو ریکگنائز کیا گیا ایٹ گورنمنٹ لیول اینڈ بائی دا سی ڈی اے مینجمنٹ کہ جو سینسیٹیو لوکیشنز پہ نہیں ہیں اور جو پلانڈ پلاٹس کے اوپر نہیں ہیں، لیکن یہ سی ڈی اے لینڈ ہے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ G71 G72 اس میں سے جو ایک ڈوک نجو I-10-4 کچی آبادی یہ ہمارے آئی جے پرنسپل روڈ میں آئی تھی تو اس کو ہم نے شفٹ کر دیا ہے. سی ڈی اے نے ایک انٹروڈیوس کرایا ماڈل اربن شیلٹر پروجیکٹس ایٹ فراش. اس میں 5000 پلاٹس ہم نے رکھے تھے ان کچی آبادیز کے لیے، لیکن انفارچونیٹلی سوائے 1-2 کچی آبادیز کے اس کو شفٹ نہیں کیا جا سکا. اس میں دونوں سائڈ سے تھا، سی ڈی اے کے حوالے سے بھی کوئی ایٹیچیوڈ اتنا پازیٹیو نہیں تھا، یا کہہ لیں کہ بہت ہی سپورٹیو نہیں تھا، اور کچھ لوکلز جو تھے، اور ایک تیسرا گروپ ہے وہاں پہ جو کہ اتنا نظر نہیں آتا، جو لین دین کرتے ہیں یا پیسے دے کے بٹھاتے ہیں یا بعد میں، تو وہ لوگوں کی ریزسٹنس زیادہ تھی. یہ پلان ہے جس میں کچی آبادی کو شو کیا گیا ہے اسلام آباد کی. آگے چلیں. ان میں ایک تھا کہ اس وقت کتنے گھر ہیں ان کچی آبادیز میں جو کہ سی ڈی اے کی پالیسی میں ہے کہ ان کو ہم نے اپ گریڈ کرنا ہے. تو یہ لیٹسٹ ڈیٹا میں نے لیا ہے. تو اس کو اگر آپ دیکھیں تو 2006 کی بات ہے کہ لاشاری صاحب چیئرمین تھے سی ڈی اے کے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس کو اپ گریڈ کرنا ہے. اس میں پرابلم زیادہ تھے، ہنسا کالونی جسٹ ان دا مڈل آف دا سٹی. تو اس وقت پھر بورڈ سے اپروول کروائی گئی کہ ان لوگوں کو ہم نے اسی لوکیشن کے اوپر پلاٹ دینے ہیں، لیکن ہم نے یہ کیا کہ بجائے اس کے کہ جہاں جیسے بیٹھے ہیں وہاں ہی ہیپیزل سٹریٹس، نیرو سٹریٹس کی بجائے اس کو باقاعدہ پلان کیا گیا. اس میں 15 فٹ کی لینز دی گئیں اور 40 فٹ وائڈ 2 روڈز دی گئیں، اور 20x40 یعنی کہ 90 اسکوائر یارڈس کے پلاٹس رکھے گئے ان کے لیے. یہاں پہ ایک بہت ہی ایک کہہ لیں کہ نان کنونشنل اپروچ کے ساتھ اس کو کرنا پڑا کہ جب بھی جاتے تو وہاں پہ مختلف قسم کی ریزسٹنس ہوتی. آئی ایم سوری، تھوڑا سا یہ میں ابھی تھوڑا سا پرسنل اپنا اس میں، کہ میں ایک دن کچی آبادی میں چلا گیا اور اتوار میں وہ بیٹھے تاش کھیل رہے تھے. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی، میں نے کہا یار غریب آدمی ہوں، گھر بنانا ہے تو کس طرح بنے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی 10,000 روپیہ لگے گا، 5,000 سی ڈی اے کو دینا ہے، 5,000 ہم نے رکھنا ہے. تو ان کو ریکویسٹ کی کہ نہیں غریب آدمی ہوں یار، کچھ معاملہ لین دین والا کرو. تو انہوں نے 3,000 میں مان گئے. تو ساتھ انہوں نے 2 گالیاں مجھے دیں، کیونکہ مجھے وہ پہچانتے نہیں تھے، نام کا پتہ تھا اس کو، کہ اس سے بھی ہم نے نپٹنا ہے. اٹ ٹک می 3 weeks ٹو وزٹ ٹائم اینڈ اگین. انہوں نے جگہ بھی دکھائی. تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا اس طرح کریں کہ اب جس بندے کو آپ گالیاں دیں صبح اس سے ملتے ہیں اکٹھے ہو کے. تو جب وہ تشریف لائے تو جب اندر آئے تو میں بیٹھا تھا. تو اب میں نے کہا کہ جاؤ گھر گراؤ. 100 گھر سر ان ون گو انہوں نے گرایا. ان کو اتنا میرے اوپر کانفیڈنس تھا کہ پھر میں نے 100 گھر انہوں نے خود گرا کے آگے انفارم کیا. موقع پہ جا کے لاشاری صاحب کے ہاتھ سے ان کو میں نے الاٹمنٹ لیٹر دلوائے. 575 لوگوں کو ہم نے وہاں پہ پلاٹ دیے. جو کچی آبادی تھی وہاں ہم نے انفراسٹرکچر دیا. اس وقت اس کچی آبادی میں جو گھروں کی قیمت ہے 1.5 سے 2 کروڑ روپے اس وقت قیمت ہے گھروں کی. لیکن اس کے ساتھ ایک نیگیٹیوٹی یہ ہے کہ اس وقت ہائی رائز ڈیولپمنٹ میں ہم نہیں گئے تھے. سو ہم نے اسی کو رو ہاؤسنگ میں رکھا. لیکن ایک اپ گریڈیشن ہوئی، انفراسٹرکچر آیا. لیکن جو ایک آبجیکٹو تھا نا کہ اس کو نیٹ اینڈ کلین والا، وہ اس میں ہم نہ لا سکے. اس کے بعد میں نے پریزنٹ کیا. آگے چلیں بھی. ہاں یہ والا اس میں پیچھے جانا ذرا بیٹا، پچھلی سائڈ پہ جانا ذرا.
اس میں آپ دیکھیں کہ سب سے بڑا تھا کہ سی ڈی اے ہیز ٹو میک آل دا ایکسپینسز، لینڈ، انفراسٹرکچر، مینٹیننس. سو یہ ایکسپینسز کے لیے پھر ڈپارٹمنٹ تھوڑا سا ہو جاتا ہے کہ کیوں خرچ کریں اور کیوں نہ کریں، ڈفرینٹ ڈیسیجنس. یہ لائبلٹی اپروچ تھی، سی ڈی اے پہ آیا اور اس سے ڈیلے بھی ہوا کچھ انفارچونیٹلی. اس کے بعد جب شروع کیا تو جو تھے وہاں سے پوچھا کہ ہمیں کیا ملے گا. میں نے کہا دعائیں. انہوں نے کہا دعائیں نہیں چاہیے، رہنے دیں پروجیکٹ کو. سو ہم اس کو کنٹینیو نہ کر سکے. آگے چلیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچی بادی کی حالت جو ہے G81 کی. میں اس کی لیٹسٹ تصویر نہیں لا سکا. ریگولر سٹریٹس ہیں، کھلی سٹریٹس ہیں، انفراسٹرکچر موجود ہے. اسی آبادی میں چرچ بھی ہے، اسی آبادی میں مسجد بھی ہے، کمیونٹی سینٹر بھی ہے. تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ اس حساب سے بن گئی تھی ہماری. آگے چلیں. اب تھا کہ اس سے ہم نے سیکھا کیا. جب اس اپروچ میں دیکھیں، اپروچ لانے جس میں ریسورس جنریشن ہو انہی جگہوں سے، تو اس کے لیے پھر اربن ری جنریشن اور آپٹیمم یوٹیلائزیشن آف انڈر یوز پبلک لینڈ، اس کے اوپر پھر آگے میں نے ایک پروجیکٹ بنایا. آگے چلیں بھائی. یہ کچی آبادی ہے ایک اور، اٹ از نیمڈ فرانس کالونی F74 میں. اس کے اوپر میں نے ایک پروجیکٹ جمع بھی کروایا، تو میں نے اس پہ کام کیا. میں آپ کو پریزنٹ کرتا ہوں کہ ایسا. آگے چلیں. اس کچی آبادی کا ایریا ہے 60 کینالز. اگر اس 60 کینال کو صرف 500 یارڈ کے جو پلاٹس ہیں اس کی سراؤنڈنگ میں، تو اٹ گو ان بلینس، جو کہ اس وقت انڈر یوز ہے. کچی آبادی بیٹھی ہے، نالے پولیوٹیڈ ہیں، کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے، پیزل سٹریٹس. اس وقت وہاں پہ اراؤنڈ 600 لوگ رہ رہے ہیں، 600 گھر ہے وہاں پہ. اس میں میری اپروچ یہ ہے کہ جی ہم 1000 اسکوائر فٹ کا ان کو اپارٹمنٹ رائز پلاٹس کو ہم نے آکشن کیا ہے 18 لاکھ روپیہ مربع گز کے اوپر. یہ ہم نے کیا ہے F10 میں. تو میں نے اسی کے اوپر کیلکولیشن کی ہے. تو 30 کنال سے جو آکشن کر کے اس کو ہائی رائز مکس یوز میں ہم لے کے جائیں ود ڈیسنٹ انفراسٹرکچر، تو 27 بلین اس کی ورتھ ہے. یہ میں 2021 کی آکشن کی بات کر رہا ہوں. اس میں ایسٹیمیٹڈ ایکسپینسز کیا ہوں گے کہ ایک تو جو ہم نے لینڈ کو ڈیولپ کرنا ہے، انفراسٹرکچر لینا ہے، بالکل اس میں میکسیمم پہ رکھ کے 0.3 بلین لگیں گے. اور کاسٹ آف کنسٹرکشن جو آئے گی 1.5 بلین، آلموسٹ 2 بلین خرچہ آئے گا. لوگوں کو ڈیسنٹ ہاؤسنگ، انفراسٹرکچر، نیٹ اینڈ کلین کمیونٹیز، اور جو 25 بلین وڈ بی دا نیٹ گین ٹو سی ڈی اے. آگے چلتے. اس کے بینیفٹس کیا ہیں؟ اپروپریٹ ہاؤسنگ فار دا 600 پور، جو کہ سو لوگ کچی آبادی میں رہ رہے ہیں. ایڈوکیٹ انفراسٹرکچر اینڈ فیسلٹیز، جو کہ اگر ہم نے کچی آبادی میں ویسے بھی کبھی انفراسٹرکچر دینا پڑ جائے تو کوشش کرتے ہیں کہ بس چلو گزارا کرو. تو ڈیسنٹ انفراسٹرکچر ہم دیں، بالکل ایڈیکویٹ اپروپریٹ. نیٹ اینڈ کلین کمیونٹیز، ڈیفینیٹلی اٹ ہیز سیویئر امپیکٹ آن دا سراؤنڈنگ کمیونٹیز. تو جب یہ اس ڈیولپ کریں گے آپ کو، تو سراؤنڈنگ کمیونٹیز بھی اس میں بھی اپگریڈیشن ہوگی. فنڈز اویلیبلٹی فار سٹی ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ جسٹ فرام ون سائٹ اف سی ڈی اے ارنز 25 بلین. تو میرا خیال ہے کہ اتنے فنڈز ہیں کہ اس سیکٹر کا کیا باقی سیکٹر مطلب ان کا ہو سکتا ہے. یہ انسٹیٹیوشنل ساؤنڈ فائنینشیل ہیلتھ جو اکثر ہمارا ہوتا ہے کہ جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اس سے جو مقصد ہمارا کہ وہی ریہیبلیٹیشن اگر ہم کریں اس کی جو ان یوزڈ اس وقت لینڈ پڑی ہے یا انڈر یوزڈ ہے، تو ہم لوگوں کو گھر بھی دے سکتے ہیں اور وہاں سے پیسے بھی کما سکتے ہیں. پوٹینشل سائٹس، میں نے ایک سائٹ کی آپ کو فیکٹس اور فگر دیے ہیں کہ 25 بلین،
अगर हम देखें तो ये इस वक्त हमारे पास 8 से 9 साइट्स हैं जिनको हम इसी तरह अर्बन रीजनरेशन इनिशिएटिव में ले सकते हैं. एंड व्हाट वुड बी द स्केल ऑफ CDA नेट गेन, और फिर उसका जो एनवायरमेंटल, सोशल, इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, इट कैन बी वेल इमेजिन्ड. वे फॉरवर्ड में ये है कि जैसे मैंने खुद अपनी एक कमज़ोरी मानी कि G8 में हम रो हाउसिंग में चले गए. हमें इनोवेटिव जो लैंड प्लानिंग टेक्निक्स हैं उसमें जाना चाहिए. कॉम्पैक्ट मोड ऑफ लैंड यूटिलाइजेशन इंस्टेड ऑफ रो और लीनियर. स्टेक होल्डर्स इंटीग्रेशन इन रिहेबिलिटेशन प्रोसेस. मैंने आपको बताया कि किस तरह उनको स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया गया और वी कुड कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट इन 1 ईयर. GIS वगैरह टूल्स है हमारे. इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि अगर कोई किसी बैंक की तरफ से कोई प्रोजेक्ट बनता भी है तो जब तक ऊपर से उसके डिसीजंस और नीचे से उनकी कैपेसिटी नहीं है तो उस वक्त तक ऐसे नॉन कन्वेंशनल प्रोजेक्ट्स नहीं हो सकते. तो स्टाफ की ट्रेनिंग, और एक मैं लिखना चाह रहा था इसमें कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब. अनफॉर्चुनेटली जो मोस्ट अनवांटेड बंदा मेरे पास भी प्लानिंग बैंक में होता था, कच्ची बाती में लगा दो, तो मेरा ख्याल है उस अप्रोच भी नुकसान पहुंचाती. क्रक्स इज कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब और राइट अप्रोच के साथ आप लोग जो गरीब लोग हैं उनको घर भी दे सकते हैं, कम्युनिटीज़ इंप्रूव कर सकते हैं, और नेट इनकम, नेट रिसोर्स जनरेशन, इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है. थैंक यू वेरी मच. Thank you so much, sir, for your detailed talk and experiences that you have experienced through your career. Ladies and gentlemen, our next speaker is Mr. Mohammad Irfan Siddiqui. He is currently serving as member Special Development Board of Balochistan Province. He is going to talk about the policy aspects of rehabilitation of Kachhi Abadis. अस्सलाम वालेकुम. अभी ये बात है 2016 की. It's about 2016 when the Supreme Court took a notice of the conditions of Kachhi Abadis in Islamabad and all over the country, and also mushroom growth of Kachhi Abadis, and also the weak role of the authorities to restrict addition of more Kachhi Abadis and slums in Islamabad. So they directed us in the Ministry of Housing and Works to formulate a comprehensive Kachhi Abadi policy and slum upgradation policy. So with the consultation of all the provinces and the private sector stakeholders, we developed a comprehensive Kachhi Abadi policy, and that policy was submitted in the Supreme Court in February 2016, and the Supreme Court considered that policy as very comprehensive, and they directed that to implement the policy you should also prepare an action plan for its implementation. So in that, after that, the group, that was a group, expert working group, which was constituted by the Ministry of Housing and Works on the direction of the Supreme Court. So we prepared a national action plan also and submitted that plan also in the Supreme Court. In that plan, it was the first recommendation that we should deal with the subject through urban renewal. And in urban renewal, we will also upgrade existing slums and Kachhi Abadis, as well as
old housing settlements, including government housing settlements. As we have seen that beside Kachi Abadis, in Islamabad and all capitals in Karachi, Lahore, Peshawar, Quetta, and also in Islamabad, old housing settlements which are owned by the CDA and the state office, they are also converting into slums because of lack of maintenance, because fund is not enough to maintain those settlements. So we also prepared a presentation for the Prime Minister to upgrade the existing housing settlements like in F61, you can see on the presentation. First site we selected was F64. Next, challenge. First model. Next. Next. Yes, this is the area in F64. There are presently 200 apartments are there. Next, challenge. Hello, next. Next. Yes. These are existing blocks in which ground plus 1 story E-type apartments are built, and it's most of the area is still vacant. So we planned like this, that we have increased the blocks and ground plus 9 story. So in that way, we can build more houses or apartments on the same area without, as Mr. From the CDA, you have said that we will increase the number of units here, and those which are still existing there, means 100. If there are 100 apartments, so we'll return back 100 apartments to the state office, and balance of the apartment will be sold in the public and generate revenue for construction of rebuilding of this site. Similarly, there are so many sites which we have on which we worked, but still no action is so far been taken in this regard. And now the Secretary Housing has promised that he will take up this summary to the Prime Minister for doing some project like this. In fact, urban renewal is the main recommendations in the policy, and through this policy, what we can acquire is that we can generate housing stock out of the same area in the urban areas and old government housing settlements. The huge housing stock so developed will add to the government stock, government housing stock. Like in this way, we can improve the living conditions of the residents of slums, Kachi Abadis, and the old housing settlements of the government, and also provide low-cost housing facility to homeless people and destitutes. This will again be an accomplishment of the component of government objectives. Significantly address the problem of urban areas to improve the living conditions of residents of Kachi Abadis, slums, and old housing settlements. Through urban renewal, the slum upgradation, distressed communities in these areas can occupy better and safe housing. This is the obligation of the government, all states under the Constitution, to provide safe and safe shelter to all citizens. So this policy was circulated among all the provinces, but none of the province has taken any steps for implementing, for taking any action on these. So this is my request for the government to kindly circulate this policy again to the provinces and also to CDA, and
and make legislations for to implement this policy. Any question? If anybody have any, please you can ask me. And thank you very much. Thank you so much, sir. Ladies and gentlemen, so far you have listened to the views of government sector. So now we are going to listen on perspective from private sector as well. So I would like to call Ms. Alina from Emirat to share her proposal regarding rehabilitation of Kachi Abadis. Assalamu alaikum, everyone. Hope everybody is enjoying this educational session. Thank you so much, PHA, for organizing this. It means a lot. I would like to start my presentation by introducing myself first. I'm architect Alina from Emirat Group. My areas of expertise and research and development lie in the redefinition of low-cost housings and the redefinition of vertical lifestyle on the basis of social and environmental sustainability, to provide areas where we can live, where we can work, and we can achieve. Before we jump on to today's proposal, I would like to provide a little insight of my organization, Emirat Developers, that who we actually are. Emirat Developers is basically an iconic brand that is a research and development-based company dealing in hospitality management, environmental and social sustainability, and as well as regenerations as well. We have over 20 projects and over a decade of experience working in the same fields. We have been practicing our vision in Middle East as well as in China for a while now. Now we have come back to Pakistan to practice our same vision here. Yeah, sure, sir. To practice our vision here in Pakistan, and alhamdulillah, we have been quite successful with our projects here. The first project that I would like to share is Pavilion 1 at 18. Next. Okay. 18 is basically a gated community. It's a garden city which was developed with the initiative of providing sustainable lifestyle and luxurious lifestyle within the suburbs of Islamabad. So the people who are living in Islamabad, they can live sustainably and enjoy a luxury lifestyle, and they can still commute to their places, their workplaces on a regular basis. Next. Okay. Next. 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 Few images of Pavilion 1. पीछे जाएं, पीछे, back पे. Okay. This is the Raj Tower. This is the first ever vertical condominium community which was developed with an initiative that instead of focusing on the horizontal expansion of community, let's just develop a community but develop it vertically. We have a full living society, apartments, a daycare center, as well as a health center, pharmacy, mosque, every single thing that you guys can find in a housing community, but it's vertically. Guest houses, all of that. And to make up for the land that we have used, we have also developed roof gardens here. It's the first condominium lifestyle. Next. This is Emirat's contribution in the field of conservation. Okay, we believe in conserving historical buildings. We definitely agree with the principles of UNESCO that there are so many historical sites, and their importance definitely was highlighted by Mr. Lashari as well. So this is our contribution to revive a building which was constructed in 1948 in Sawad Baghderi. Next. This is how it was before. Next. And this is how it is after. The same colonial lifestyle, the same colonial style of architecture, which was practiced in this initially, has been practiced by us as well.
And another important thing about Sawat Resort, which I feel like I should definitely share, is this site was pretty much visited by the Wali of Samad. At the same time, the bridge, which is connecting the two buildings of Sawat Resort, was crossed by Alexander the Great as well. So it's like a great historical site. Moving on towards the vision, today's proposal, urban regeneration. First of all, thank you so much to the Ministry of Housing for giving us a platform. Next. We feel like giving the credit where it's due to Mr. Shalwani Sahab, a great initiative, Shelter for All. Imarat also shares the same objective. We also believe that Imarat sabke liye. So this initiative is pretty much similar to what we believe in. Next. Next. Okay, so the introduction about the slum areas, the Kachi Abadi, has already been given in detail by Mr. Sindhu Saab. So I feel like we should definitely skip this part. There are so many slum areas, everybody knows about this. 20 years ago, there were 20 years ago, there were 12. Right now, we're down to 42. The most highlighted ones are 10. Next. These are the Kachi Abadis. And like Sir said, Dhok Naju and Hakbahu have been shifted to Frash Colony. But the 8 are they still need our attention. Next. Okay, so the part of, I feel like, why is already been explained in detail by Sir Sindhu. Okay, why do we feel like we should move them and why do we feel like we should rehabilitate this area because it's better for the government as well as for the people who are living there. How is a part that I'm definitely going to explain right now. The theory that I have followed for the rehabilitation is the Maslow's theory of needs. Maslow's theory of needs is a bottom-up approach in which we believe that the first and the foremost need that we need to satisfy of the people are the physiological needs. Now these include, piche kare abhi. These include food, water, warmth, and rest. The other one are the safety needs, safety and security needs. Then we move on towards the belongingness and love needs. Then there are esteem needs, and then we go to self-actualization needs. When every single need is fulfilled, only then a person becomes a fully functioning member of a society. And that's what we're aiming to. We're aiming to facilitate the people. We're aiming to facilitate the country. Next. Next. So far, we have targeted 3 slums, France Colony F74. Zoom in on this F74, we can see there is a markaz. Right next to a markaz is an open space. On the left side of the Kachi Abadi, we have residential area. On the right side, we have schools, bazaar, and even near this area, we also have a Margla College. And that river that you guys can see is basically a nala that is currently flowing. This is the current condition of the site. Next. Site images. Northwestern side, the very front side. Okay? This is the lifestyle you guys can observe. These are the current condition. The kids playing with the kite and everything. Next. The road itself. The park. Kosar Thana. Northeastern side. ठीक है. जो side आपकी आ रही है, उसमें we have this church. Okay, and the parking. This is basically reserved for them to carry out their normal activities, functions, and everything. The parking as well. These are the current conditions. Lifestyle. These are the current condition of the people who are living in the slum areas. Can you go back a little bit? पीछे जाएं. हाँ. You guys can see this. No infrastructure, no nothing whatsoever, no proper sewage system. This is how they're living. This is the church. This is actually a very sad image, which I definitely didn't want to share, but for some reason, the people sit near this nala, and this boy was actually washing his clothes in the nala. This is a very pathetic life condition, which I feel like we should share, and that image right over there is the reason why we should definitely rehabilitate these people. Because we have to rehabilitate them, nobody deserves to live like this. The provision of socially sustainable lifestyle, okay, which will provide a lifestyle against extreme weather condition as well. The other one is sufficient living spaces, which mean that the spaces will not be that much small, that more than 3 people will share a same room. Third one is easy access to clean water, it's basic one. Then we have adequate sanitation, then we have secure tenure that they're not forced evicted, covering and replanning of the sewerage nala, and engagement of youth in healthy activities.
ड्रग्स जो बहुत ज़्यादा प्रमोट होती हैं अनफॉर्चुनेटली, जो सेल बहुत ज़्यादा होती हैं, जो यूजेज बहुत ज़्यादा होता है, वो स्लम एरियाज़ में होता है. तो आई फील लाइक इफ़ वी कैन एंगेज द यूथ इन टू हेल्थी एक्टिविटीज़, आई फील लाइक वी कैन वर्क ऑन दैट एज वेल. Next. Okay, so this solution that we presented is pretty much similar to Mr. Sindhu's. What we believe in doing is this, that we will divide this site with a ratio of 75 and 25 or 30-70. The 70 can be further sold commercially, from which the government can earn. And 30% be better. Next. Okay, this is the community's proposal. First of all, I just have to highlight that the theory that I used for the development of these communities is acoustics. Acoustics is the science of human settlements on the basis of which already Islamabad has been planned. It has 5 points. The first one is anthropos, which is man. Man is the center of attention. He's basically the core because you have to make sure you are providing an environment for a man to live in. The other one is society, to make sure that his relationship and his engagement with society is sustainable. Third one is nature, to make sure that environment is sustainable, the design itself is quite sustainable. Then you have road networks, and then you have shell structures. Collectively, you need to have a very sustainable and harmonized relationship with all those elements to enjoy a lifestyle which is socially and environmentally sustainable. Islamabad is an example of it, and I'm using the same theory to develop this area as well. Now, if you look closely, in first proposal, I have made a buffer of road all along the site. The red parts that you guys can see are the apartments. In the center, this maroon part is the church. I provided a church. The green spaces are open spaces, and the yellow ones are the pedestrian pathway. The community itself is pedestrian friendly, at the same time provided with a church, parking, and all the necessities. Next. These are a few figures. Number of apartment buildings are 9. Community center will be 1. Church will be 1. Total built-up area is there, which will be 34%. Open spaces will be 10%. Roads will be 31%. Pedestrian pathway will be 18.1%. And parking will be 4%. Less covered area was basically the vision behind this proposal. These are the skylights. Number of apartments accommodated will be 1,040. The target was 1,000. We have exceeded that. Next. Okay, in proposal 2, what I have done is this, that the vehicular circulation is only limited till the start of this community. Like you can park your bikes and you can park your vehicles in the very beginning. You can park your bikes and vehicles in the very beginning, and the rest of the circulation will be pedestrian. So that if kids are playing out there, nobody will be actually afraid of the vehicles and all of that. The rest is pretty much the same. Next. Okay, in this proposal, we have 16 apartment buildings, 1 community center, 1 church, 51.6% of the built-up area, 26% open spaces, 13.19% pedestrian pathways, and 8.1% parking. Next. This is the skylight. And the total number of apartments would be 1,740, so almost 2,000. Next. Apartment tower. Now, moving on towards the towers, this is the proposal for a single unit. Okay, the single unit that I have proposed has an area extremely complicated that they would cost government a lot. There are 4 apartments joined together. You guys can see this is connected through a horizontal circulation as well, and we have an emergency exit at the very left, and on the very right we have 2 lifts. We have 2 entrances connected with the road as well as the pedestrian pathway. And this is the same kind of a floor plan which will be followed till ground plus 25. What I have proposed is basically ground plus 25 to accommodate as many people as possible. 1 floor will be reserved for service floor, and we will have a roof cordon on top as well to make up for the land that we're using. Okay, this is the first floor plan. This is the roof garden on Piche. On the very corner, you guys can see there is an area reserved for the kids to play. Then on the left, you guys can see I have a few gazebos so people can sit together and have a conversation. Then a little bit of the area reserved for the people if they want to sit and study. And we also have a beautiful barbecue area as well, a fire pit, so they can have any kind of activity related to barbecue or whatever on their roof as well. Next. This is the second apartment building. Okay, here we have joined quite a bit of the apartments. The area for that is 4 canals, 1 marla, and 108 square feet.
And ground plus 25 again, and 240 apartments will be accommodated in this one tower. Next. Next. On this very building, we will also provide a community center. In this community center, we will have a tennis court, a snooker area, a library, squash area, 2 swimming pools, multi-purpose hall, a gym as well, and definitely an area for yoga and aerobics. This is the roof garden. And this is the church. Now, church is basically inspired from Protestants and Catholics. They pretty much have the same approach, but it's basically based on the Catholics. Next. Colonial proposal 1, 2. And these are a few initial visuals of the apartments that we have visualized. This is how we're going to carry them. Next. This is the skylight. Okay, now how are we going to make these energy efficient? Because that is the question. We can propose so many things, but the dilemma definitely lies because of the current exposure to risk. Pakistan is actually at 6.1 to 6.4, and we actually are at 7 point something in terms of natural disaster, if we talk about the dimensions of risks. So considering that we are currently in a high risk zone, we need to focus on the environmental sustainability aspect as well. First of all, we will make sure that the embedded energy as well as the carbon footprint is quite less. The material will not be imported. It will be definitely locally manufactured. As far as the building is concerned, we will use solar panels to generate our own electricity. We will use solar lights. Solar street lights are basically something that make their own electricity. They basically store sunlight in the morning, and then during the night, they basically illuminate. Piche jaye. Then we have solar screens as well. We have wooden window frames. We have vertical gardens and roof gardens. We also have technological control over light fixtures. We will install a biomass cogeneration plant here as well. Rainwater harvesting system, installation of wind catchers, biomass water heating, use of bricks or hollow concrete blocks, and terrazzo flooring as well, because terrazzo is sustainable. Next. A few conceptual visuals of church. Next. 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 Yes. Okay, so the target was urban regeneration. Urban regeneration had been achieved, and it was achieved through the theory of acoustics. So, alhamdulillah, if we definitely focus on the rehabilitation of the slum areas, we will be able to achieve a socially sustainable community for the people who are in need, and at the same time, we will be able to reshape Islamabad. So, next. What feels like the end is often the beginning. Definitely a proposal ends, and everybody is quite excited for it, but it's definitely beginning for a new phase, which definitely needs our attention. Thank you so much, everyone. Thank you so much. So I think by the time we are moving ahead with this expo, so the purpose of this expo is going to be very clear to all the audience. So far now in this session, we have listened to views of government sector, the public sector, as well as the private sector. Now I'll open the house for panel discussion now. So Mr. Ian from Altair International has joined us for this panel. Thank you so much, sir, for joining us. So I would like to ask you that what are your experiences being an expert in development sector? That what are the key areas that you need to focus on while you plan to rehabilitate some areas, which we call Kachi Abadis in our local language? Sorry, can you hear me? Excellent, that's working. I think if you're talking about regentrification or social mobility, then you can, the lady earlier showed a pyramid, and if you get housing and comfort at home, that comes with education, education comes with good health comes with self-esteem, but that doesn't mean that you'll get gentrification or social engineering. You can only put policies in place, you have to implement those policies to make it work. And my experience of gentrification and social mobility across the developing world, and indeed in the developed world, is it's a very easy policy to write, it's a very difficult policy to implement. Because you can't change people, you can only put in place
the ability for people to change. And there are examples of how it can work, and I can only talk from our own experience of our consortium here, where a lady was living in Lahore, she was a teacher, she was in ill health, unable to work, not in a good place. By moving that lady and her family to a new home outside the city, her health improved. She was able to start a school. She has improved her health. The school is working effectively. And I know it's only one example, but if you take somebody out of the environment and give them opportunity, then you enable gentrification. But you can't make gentrification happen by writing a policy, or building a home, or building a school, or building a health facility. You have to enable the environment to enable it to happen. I commend everything that was spoken about today, but writing policies and implementing policies are two different things. But if you don't have a stable home and you're living rough, gentrification will not happen. But by giving people a home, you will not make social mobility happen. It is a complex area. And I don't know of any country that's completely cracked it. Thank you. So you have highlighted a very important point that it's very easy to write a policy, but it's very difficult to implement it. So when we talk about policy making and policy implementation, so I would like to have your views, Mr. Waqas from Planning Commission, that you see, as our last speaker mentioned, that in Kachi Abadis there are people who are living illegally. But another aspect of that illegal living is that they have been given the electricity connections and all the other accessory, facilities. So what do you see that as a policy maker? What are the challenges that we need to focus on while planning to rehabilitate Kachi Abadis or slum areas? Actually, I just want to highlight few of the aspects which we have recently experienced in the floods 2022. Basically, Pakistan, this is basically the climate-induced floods which we have experienced during the last months. We have been experienced at many of the Kachi Abadis of Balochistan and Sindh, they were completely submerged in the water. You might have, there was a video which we all have seen, and that there was a hotel that was built, across the Swat River that was completely, damaged and destroyed during the recent floods. I think that we have the policies, we have the Flood Plan Act that was, approved in the 2 of the provincial assemblies, but in the 3 provincial assemblies, there is a requirement that they are required to be approved. In my personal opinion, the act is there, but that was not followed. The people illegally built their houses in the riverbeds, and due to the flood, their houses were completely damaged. As we have seen, and from the NDMA's report, that more than 20,000 households, either they were partially damaged or completely damaged during the recent floods. Actually, they were those areas where the people have carried out the illegal construction, like they have not followed any of the building acts, and and secondly, the people have built their houses in the riverbeds and the nalas, and I think that, but the solution to this problem is that we need to have such a policy. Definitely, till the time we're not going to provide them an alternate place to live, definitely they have to live, they will live illegally. It is the responsibility of the government, as we have seen in the previous presentations as well, that very good steps are being taken. But in some of the areas, till the time we are not going to provide them the alternate place, and some of the subsidies and some of the easy loans, microfinancing, so that they can build their houses. They can buy the land, and that they can build their houses. Thank you.
So you see, we can understand that there are two aspects of this whole phenomena. The one is the rules and regulations, which are primarily the responsibility of the government side, whereas the other side is the social aspect, which were highlighted by Mr. Server as well, that you cannot, just throw away those people from one place and without any planning, you can shift from one place to another. So I would like to include Mr. Server in this discussion that, you have also worked on this project on G8 area. So how do you see that, the social aspect can be ensured, the living standards and the security of living of those people who are living in the slum areas, so that the rules and regulations can be adjusted accordingly without disturbing their living quality? एक तो बात इसमें ये है कि पहले थोड़ी सी मैं क्लैरिफिकेशन कर दूं कि जो जो बिजली बिलों का था F7 में, एक्चुअली वो इलीगली तय नहीं रहे, उनको परमिशन इशू की गई है सीडीए की तरफ से। जब मैंने लफ्ज़ अपने प्रेजेंटेशन में यूज़ किया था रिकग्नाइज्ड कच्चीबादीज, तो रिकग्नाइज्ड कच्चीबादी वो हैं जिनको सीडीए ने रिकग्नाइज के कनेक्शन ना मिलते हैं, वो कुंडे शुंडे डाल के गुजारा करते हैं। नंबर 2, जो नंबर ऑफ हाउसेस की बात हुई, मैंने कहा कि 600 है, मैडम ने कहा 1000। एक्चुअली जब आप सर्वे करने जाते हैं ना, तो वो एक एक घर के 3-3 लिखाते हैं कि हमें प्लाट मिलेगा। तो जो मेरे पास चूँकि सारा डेटा था, फिर मैंने उसको अपडेट किया। अब आगे आपकी बात किया जी उनको कैसे अमाउंट बोर्ड लें। मैं अपनी प्रेजेंटेशन में जैसे अर्ज़ किया है कि स्टेक होल्डर्स इंटीग्रेशन जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है। अब आप जाएंगे, मैंने 4 कच्ची बादीज़ में काम शुरू किया था, और चारों में मुझे जब मज़ामत का सामना करना पड़ा कि जी हमने इधर से नहीं जाना, लेकिन करें क्या। मसलन F7-4 को ही आप ले लें, अगर हम इन घरों को सिर्फ उनको गलियों को सीधा करना शुरू कर दें, तो जो एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ हाउसेज है वो पूरा नहीं होता, जगह कम है। और एक घर में 3-3 एक प्लाट में लोगों ने घर बना के 3-3 स्टोरी बेचे हुए इंडिपेंडेंटली रह रहे हैं। तो उन लोगों को इतने नंबर ऑफ हाउसेज को जितने एग्जिस्टिंग हैं, एग्जिस्टिंग लोकेशंस पे नहीं किया जा सकता। इसका हल फिर मैंने F7 में जो उनके 4 किस्म की पॉलिटिक्स है कच्ची बादीज में, एक है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं, उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं। एक इनके जो पादरीज हैं ना, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो अपने चर्च के गिर्द घुमाते हैं लोगों को। फिर एक ग्रुप है जो सीडीए के एम्प्लॉइज़ हैं हर आबादी में, उनकी अपनी इंपॉर्टेंस है। चौथा है कि ये हर घर में एक चौधरी है, इनके साथ नेगोशिएशन करनी बहुत मुश्किल काम है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा कि इनको एक ही इंसेंटिव पे ये इकट्ठे हो जाते हैं, वो ये है कि जी हम आपको घर भी बना के देंगे। सो F7-4 में उनका पहला था कि हमने नहीं जाना, फिर करें क्या, जगह कम है, इतने घरों को कर नहीं सकते। डिसेंट हाउसिंग तो ना हुई कि हम ना इंफ्रास्ट्रक्चर कर सकें, ना हम गलियों को इम्प्रूव कर सकें, ना एनवायरनमेंट को कर सकें। सो आइदर वी हैव टू शिफ्ट देम समवेयर एल्स, जो कि F7-4 वाले मेरे साथ एग्री कर गए थे कि आप हमें फराश में ले जाएं 2 शराइत के ऊपर। नंबर 1 हमें ट्रांसपोर्ट दें, नंबर 2 घर बना के दें। लेकिन उसके बाद पॉलिटिकली लोगों ने उनको ख़राब किया कि नहीं नहीं फिक्र ना करें, हमने इधर ही लेने हैं। लेकिन इस कम्युनिटी के साथ आप थोड़ा सा इंटीग्रेट करें, इनको आप रेस्पेक्ट दें। मसलन मैं आपको बताता हूँ कि अगर मेरे कमरे में बीइंग डीजी 50 लोग भी आ गए ना, तो मैंने 50 को चाय पिला के भेजा है। तो मेरे साथ वो ऑन बोर्ड थे, मेरी बात वो मानते हैं, आज भी मानते हैं कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ उन्होंने कोई नेगोशिएट करनी होती है वोटिंग के लिए, तो वो उनको मेरे घर लेके आते हैं कि जी ये बंदा हमारे इंटरेस्ट को देखता है। तो आपको इस हद तक इन्वॉल्व होना पड़ेगा, उनके थोड़ी मेहनत लगती, फिर वो मानते हैं। ज़बरदस्ती हम नहीं कर सकते उनके साथ, ना ही करनी बनती है। जो अप्रोच है कि एग्जिस्टिंग लोकेशन पे करें, मौजूदा फार्म में करें, वो नंबर ऑफ हाउसेज और जो लैंड अवेलेबल है वो आपस में
نہیں ملتے, لہٰذا ہم نہیں کر سکتے. لے کے یہ میں نے پریپیئر کیا ہے. Right, sir. Point well taken. I think you have pointed towards a very important point that if you put the whole burden to the department or the government side, so it's not going to work out. So on that point, I would. ہلو, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اب سب لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پرائیویٹ سیکٹر یا پبلک سیکٹر بینگ لشاری صاحب کی جو میرا نہیں خیال کہ اتنے ایکسپیرینس لوگ ہمارے پاس موجود ہیں ماشاءاللہ. اس سے پہلے بھی پینل کی میں ساری ڈسکشن سن رہا تھا, تو کچھ ایسا نہیں ہے کہ جو اچیو نہیں کیا جا سکتا. کچھ ہم لوگوں نے اپنی طرف سے جو ہے وہ ریکمنڈیشنز تھی, کچھ فیزیبلٹیز تھی, کچھ یہاں سینئر لوگ سندھو صاحب نے جو آپ کو فگر دیا ہے, اگر ہماری منسٹریز اس کے ساتھ اس کو ایڈ اپ کریں, منسٹری آف ہاؤسنگ, منسٹری آف آئی ٹی, اب یہ ساری منسٹریز ایسی ہیں کہ یہ اب بلڈنگز کے ہی ریلیٹڈ ہیں, تو ہم رائدر دین وی سیل آؤٹ دیز پلاٹس ٹو پرائیویٹ سیکٹر, ہم اگر آپ کے ساتھ جیویز کر لیں تو ہم اس 25 بلین کو جو ہے وہ کلوز ٹو 75 بلین تک لے کے جا سکتے. سوشل رسپانسبلٹیز کی جب میں نے بات کی ہے, تو جب اسلام آباد میں مطلب لاہور واپس اس لیے نہیں جا سکے کہ لاہور کے حالات اس طرح نہیں تھے. آپ انشاءاللہ سر ڈیفینیٹلی ضرور جائیں گے. یہاں جب آئے, یہاں دیکھا کہ یہ جتنی بھی کچی آبادیاں کے لوگ ہیں یہ ہمارے ہی گھروں میں ہمارا ہی سوسائٹی کا حصہ ہے, ہمارے ساتھ ہی کام کرتے ہیں. تو تھوڑا ہم نے یہ فیل کیا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اپنی ہیلتھ جو ہے, جو پبلک ہیلتھ کا ہمارا ایشوز ہے اس کی وجہ سے ہے, یہ ساری جو ڈیزیزز ہیں وہ کیری کر کے جو ہے وہ سوسائٹی کی دوسری طرف بھی جو ہے موو آن کرتے ہیں. ہمارے پاس تو پھر بھی اپرچونیٹیز ایسی ہوتی ہیں, لیکن ان لوگوں کے پاس اس طرح کی اپرچونیٹیز بھی نہیں ہوتی. سندھو صاحب کی بڑی زبردست ریسرچ ہے, اور یہ سوشل کلیئرنس جو ہے یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ قسم کا جو ہے یہ ایک لفظ ہے جو سر سے میں نے سیکھا ہے. ہم لوگوں نے اس پہ ریسرچ کی تھی کہ یہ کون سے لوگ ہیں اور یہ کیا چاہتے ہیں اور کس طرح یہ جو ہے یہاں سے موو کریں گے. تو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ جو ایجڈ ہے, ہمارا معاشرہ اس طرح کا ہے, سوسائٹی اس طرح کی ہے کہ ریلیجس فیکٹر جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اس کے لیے جو ہے ہم نے ان کو جو ہے چرچ یا مسجد جو ہے وہ ان مڈل آف سم ویئر جو ہے ان کو اکوموڈیٹ کرنا پڑے گا, تاکہ وہ لوگ اپنی جو پریکٹس ہے یا جو فنڈامنٹلز ہے اس کو وہ پورا کر سکے. سیکنڈ جو یوتھ ہے, وہ اگر یوتھ میں دیکھوں کہ وہ ان کی کیا کنٹریبیوشن اسلام آباد سوسائٹی کے اندر ہے, تو وہ بہت میزریبل ہے. ان لوگوں کے پاس اپرچونیٹیز نہیں ہیں. وہ دے کین بی اے ویری گڈ پلیئر آف لان ٹینس, ایون سوئمنگ, اور ان ساری چیزوں میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اگر اپرچونیٹیز ان لوگوں کو دی جائے. تو ہمیں پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر کو یہ فوکس کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کی کیا کیا مجبوری ہیں. پولیٹیکل جو ہے یہ ایڈ اپ میرے لیے ہوا ہے, اور یہ ڈیفینیٹلی یہ میٹر کرتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں پہ کافی ووٹ ہیں اور وہ سارا سب کچھ ہے. لیکن میرا خیال ہے کیونکہ سندھو صاحب جو ہے وہ ان لوگوں کو ہینڈل کر سکتے ہیں, تو پرائیویٹ سیکٹر ہمارے لیے سر بڑی آسانی ہوگی آپ کے ساتھ مل کے جو ہے ان لوگوں کو انشاءاللہ ایک اچھی زندگی دیں گے. یورپین یونین کی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ ایک بندہ جب 7 سال کسی جگہ رہ جاتا ہے تو وہ اس جگہ کو اپنا گھر سمجھ لیتا ہے. تو سندھو صاحب سے اختلاف میں کر نہیں سکتا, میری اتنی جو ہے نہ ایکسپیرینس ہے اور نہ ہے, لیکن میرے خیال میں جو ورٹیکل لیونگ کی جو اب گنجائش ہے اور جو ہے, اگر ہم ان کو کسی اور جگہ شفٹ کرنے کی بجائے اور یہ لاجسٹکس اور یہ کاربن اور یہ ساری چیزوں کو جو ہے وہ یوٹیلائز کریں, اور بعد میں اس کی مینٹیننس اور اس یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہے. ہم لوگ ورٹیکل سلوشن میں چلے جائیں تو ایک زبردست قسم کا لائف سٹائل جو ہے ان کو دیا جا سکتا ہے, اور ان کی ضروریات پوری کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. ان کی جو سوشل بیٹھک ہے ایک دوسرے کے ساتھ, جو سندھو صاحب نے بتایا کہ ان کو ایک بیٹھنے کی جگہ چاہیے جہاں بیٹھ کے جو ہے وہ کچہری کر سکے, ڈسکشن کر سکے. تو انشاءاللہ تعالی
इफ्तार चौधरी साहब का ये बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। हम लोग जो है वो किसी इसमें कोई पैसे बनाने के उसमें नहीं आए। ये जितनी भी रिसर्च की है हमने, जितना डिज़ाइन की है, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हमारी एज अ प्राइवेट सेक्टर, हम डेवलपर बिल्डर अच्छे खासे पैसे कमाते हैं, तो हमारी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम दोबारा इस सोसाइटी के अंदर जो है इस चीज़ को अपना जितना हिस्सा है वो अदा कर सकें। थैंक यू वेरी मच। कीताकुशु टाउन है उनका, उसमें एक रिवर वॉक प्रोजेक्ट नाम के उन्होंने डेवलप किया है। तो वहाँ पे लेके गए तो उन्होंने बताया कि बहुत बड़ी इलीगल कच्ची आबादी कह लें सेटलमेंट थी वहाँ पे। तो लोग वहाँ से ना शिफ्ट हो रहे थे, ना किसी तरह एग्री कर रहे थे। तो वहाँ पे उन पे इस मॉडल पे काम हुआ। उन्होंने कहा जी कि ठीक है, हम एक बिल्डिंग बनाते हैं, 1 2 3 जो भी इस जगह के ऊपर, एंड यू वुड बी शेयर होल्डर इन दोज बिल्डिंग्स, जो साइज़ आपका बनता है। तो वो बता रहे थे कि वहाँ पे उन्होंने 45 स्टोरी बिल्डिंग बनाई इस वक्त, कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं। वो कहते हैं कि जितना किराया आता है हमें मंथली या ईयरली, वो उनके अकाउंट में ऑटोमेटिकली चला जाता, वो लोग जगह खाली करके चले गए थे। सो देयर आर वेरियस मॉडल्स, डिफरेंट मॉडल्स जिन पे काम हो सकता है। So you see, we have different experiences from different channels. So Farhan Saab mentioned about joint ventures. So I would like to have your views, Lashari Saab, because you have been very influential, especially now in Walled City. So do you really think that joint ventures between public and private sector are really successful to achieve targets for rehabilitation of Kachi Abadis? जी आवाज़ मेरी आ रही? अच्छा जी, मैंने अपनी सर्विस के दौरान चंद कॉन्फ्रेंसेस भी अटेंड की हैं बाहर के मुल्कों में भी। द की वर्ड फॉर अर्बन ग्रोथ और ब्यूटिफिकेशन और वट एवर यू वांट टू कॉल इट, उसमें एक लफ्ज़ में हर जगह सुनता रहा, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। सो मेरे ख्याल में तो यही वे फॉरवर्ड है। लेकिन हम जिस माशरे की और जिस मुल्क और जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं, इसमें कोई मुझे ज़्यादा कामयाब हुआ नज़र नहीं आता, सिवाय चंद रोड्स है ये जो बनी हैं, कुछ इस मॉडल पे बनी हैं। और उसकी जो द ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जिसे कहते हैं, मैं अब एक पब्लिक सर्वेंट के एंगल से ज़रा बात करने लगा। Do you have any idea what do we face when we go into any kind of this out-of-box solution? Within the box नहीं हमें हज़म होता, तो out-of-box क्या है? There are at least 17 agencies which get after you, they hound you, they scandalize you and they penalize you. So ये तो बड़े हिम्मत वाले बैठे हुए मेरे साथ, शायद मुझे कोई आर नहीं आनी चाहिए बताने में कि इस शहर में जो थोड़ी बहुत हमने खिदमत की है, उस लिहाज से तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, एक रक्शे और टैक्सी वाले से लेके द हेड ऑफ़ द स्टेट या कोई भी उसको रिकग्नाइज करता है। लेकिन जो सिस्टम है वो हमारे साथ क्या करता है, ये आप लोगों को कुछ अंदाज़ा ही नहीं है। I have faced at least for this particular CDA posting, बाकी अल्लाह का शुक्र है more or less अमन अमान ही रहा है ज़िंदगी में, लेकिन this has been a bed of thorns. This has been a nightmare to work 5 years in CDA and bring about these changes. I have been through at least 2 dozen suo motos.
I've been through 2 FIRs. I've been through, God knows, NAB ki koi dozen inquiries, FIA, this, that. And for what? For just doing few things. अगर मैं आराम से बैठा रहता और if I had been a status quo officer, my repute would have been very good. नहीं जी, इनके बारे में तो कभी कुछ नहीं सुना. शरीफ आदमी रहता और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारता. अब आधे तालियां बजाते हैं, आधे कहते होंगे नहीं यार कुछ दे होवेगा, एवं तो नहीं गल होती. अच्छा, इसी मैं आपको एक मिसाल देने लगा हूँ. यही कन्वेंशन सेंटर के बाजू में यहीं एक रोज़ मैं आया एस चेयरमैन CDA, तो मैंने देखा कि कुछ लोग जमा हुए हैं और बेढंगे से तरीके से बैठे. मैंने कहा ये बाहर की बात, ये क्या है? उन्होंने कहा जी यहाँ से एक बस चलती है जिसके नाम है बस डिप्लोमेटिक बस शटल सर्विस, और वो लोगों को जो वीज़ा लेने आते हैं यहाँ से एनक्लेव में लेकर जाती है. तो आई सेड इज़ दिस हाउ दे असेंबल? यू मीन DG खान से, कराची से, जहाँ से भी कोई आता है वो फैमिलीज़ के साथ, ये दिस इज़ हाउ दे असेंबल हेयर? ना कोई वॉशरूम, ना कोई साया, ना कुछ, एक गंदा सा टेंट लगा हुआ है जैसे भेड़ बकरियाँ होती हैं उस तरीके से. दिस इज़ द कैपिटल सिटी एंड वी आर दी CDA इन चार्ज. ये कुछ हो रहा है. तो आई सेड टू माई टीम कि जी इसे सारे को रिवाइज करें एंड लेट्स मेक अ प्रॉपर बस शटल सर्विस सिस्टम. और हमने एक एडवर्टाइज किया और वी गॉट दिस BOT बेसिस. ये थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स होने की कोशिश की क्योंकि CDA एक पुराने उसी पे चलता है. तो BOT में हमने क्या कहा कि आपको जहाँ अब चाइनीज़ एम्बेसी है वहाँ तब कोई एम्बेसी भी नहीं थी, वीराना था. तो उसके सामने हमने कोई पता नहीं कितने कनाल की जगह बोली कि ये होगी और आप ही डेवलप करेंगे, आप ही इस पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे और 7 साल बाद ये सारा कुछ CDA के हवाले हो जाएगा. And the entire business that man used to conduct was 300 people per day for 5 days a week for 200 rupees a ticket. Achha, this is the quantum. And what have we suffered? We've gone through FIR. He has suffered much more. We went for a reference to कोर्ट में. वहीं पर हम भी खड़े होते थे जहाँ पर इस मुल्क के बहुत बड़े बड़े नामवर लोग हैं और बेंच पे बैठे हुए हैं और आवाज़ें लगी हैं हमें. एंड फॉर व्हाट? मैंने एक दिन जज साहब से भी कहा, मैंने कहा जी ये 200 रुपया पर पर्सन टिकट पे आपने पूरे बोर्ड को यहाँ पर बैठाया हुआ है. तो सॉरी ये बात ज़रा लंबी हो गई, शायद मुझे करनी भी नहीं चाहिए थी. लेकिन जिस मुल्क और जिस सिस्टम में और जहाँ हम हर एक को हर वक्त बुरा भला और चोर चकार कहने पे आ गए हैं, I don't think your private-public partnership can go very far. You see, the whole purpose of making public and private sector sit together on this stage is that we both know the challenges both sectors face. So I'll now open the house, and you have been very, patient audience so far. So I would like to have any questions from the audience now. जी mic दीजिए please. Kindly introduce yourself and ask the questions or comment whatever you have. My name is Dr. Qazi Mustafa Kamal. My question is to a respected senior colleague, Kamran Ashari Sahab. Sir, आपने जो वर्ल्ड सिटी में बताया जिस तरह वहाँ कब लोग बैठे हुए थे, ये थे, what are the problem you faced or how you take them out? So we knew the problem you faced for this. मेरा ख्याल ये चलता नहीं डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल ये हेलो जी. न्यूमरस प्रॉब्लम्स है क्योंकि जब आप एक गुंजान आबादी में जाते हैं, मतलब अगर लाहौर फोर्ट में काम करना है तो ऑल यू नीड इज़ मनी एंड एक्सपर्टीज एंड यू कैन बिकॉज द स्पेस इज़ इन योर कंट्रोल. हियर वी आर इन कंट्रोल ऑफ देम, दे आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ अस, क्योंकि वो इतनी पुरानी लाइफ स्टाइल है. मैं तो ये कहता हूँ वो इट्स लाइक अ फाटा इन लाहौर, इट्स लाइक अ ट्राइबल एरिया वहाँ पर. सो अब सबसे पहला तो ये है कि दे सस्पेक्ट
you. They don't, अब credibility थोड़ी बन गई है, लेकिन उस वक्त they thought कि ये पता नहीं कहाँ से क्यों आ गए हैं, इनको हमारा इतना दर्द कहाँ से आ गया है. तो suspicion and mistrust, and then while you are spending money on their houses and streets, yet they are not too happy with that, initially at least. کہ جی آپ ساڈا اتھے ہی لنگ آوے, اتھے ہی کھانا پینا ہے, یہی ہمارا گھر ہے, اب 2 مہینے آپ سڑک کو بند کر دیں گے. پھر جیسے ہمارے سرکاری کام ہوتے ہیں 2 مہینے کے بجائے وہ 3.5 مہینے لگ جاتے ہیں, پھر ان سے بہت ساری سننی پڑتی ہیں. تو سو اس دین پرٹیکولرلی ریموونگ دی انکروچمنٹس, جیسے میں نے کچھ بلڈنگ سے سامنے سے دکھائی, ان کے لیے ان پے آف کرنا, ان کو 20 30 40 سال سے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. So it's not only the money that they want. So that was also a Herculean task. And then of course the right kind of conservation, کیونکہ ہمارے ملک میں اچھے انجینئرز ہیں, اچھے آرکیٹیکٹس ہیں, آرکیولوجسٹ بھی ہیں, لیکن اچھے کنزرویشنسٹ ایز سچ بہت کم ہیں. تو سو اس طرح کی پھر ٹریفک اینڈ دین اب وال سٹی میں بہت ساری کمرشل ایریاز بھی ہیں, وہاں پر جو مس یوز ہے, تہہ خانے بنانا یا اوپر لے جانا, وہ ہمارا رول آف لا از ویری ویک. دیز آر فیو تھنگس دیٹ آئی کین سے ہیو بین آور چیلنجز. جی اینی ادر کوشچن؟ جی My name is Sohail Sir Wahjoc. سر میرا کوشچن ہے کہ یہ جو اربن ریجنریشن کی بات ہے, تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی اسٹیٹ لینڈس کے اوپر جو کچی وادیاں ہیں, تو وہ لینڈ تو گورنمنٹ اون کرتی ہے, تو اس کو جب ہم اونرشپ رائٹس دیتے ہیں تو کیا کوئی لیجسلیشن کی ضرورت ہے اس میں, یا اربن ریجنریشن ایکٹ جو ہے وہ موجود ہے؟ جی میں اس کے لیے کہ بالکل جیسے میں نے کہا یہ پالیسی ڈیسیجن ہے کہ ہمیں لیگل بیکنگ اویلیبل ہے اس کی, کہ ہم ان کو جو کچی بادیز کا جو میں نے ذکر کیا جن کا, ان کو ہم نے رائٹس دینے ہیں. جو جس چیز کی اپروچ کی ضرورت ہے کہ کیا صرف ہم نے لینڈ اسی طرح سیکریفائز کر دینی ہے اور پلے سے پلاٹ اپنے پیسے لگانے ہیں انفراسٹرکچر پہ. ایک آلٹرنیٹو اپروچ ہے کہ لینڈ تو ہم نے دینی ہے, ان کو گھر دینا ہے, اس پہ کوئی لیگل ہمارے پرابلم نہیں, لیکن ہم نے اس کو بہتر یوز کر کے وہیں سے پیسہ کما کے ان کو بھی ڈیسنٹ ہاؤسنگ دیں, انفراسٹرکچر دیں, اور سارا ریسورس جنریشن بھی کریں. میرا مطلب تھا سر فیڈرل لیول پر یا پروونشل لیول پر بھی کوئی ایکٹ موجود ہے وہاں؟ فیڈرل لیول پہ تو موجود ہے, کیونکہ جب آپ اسلام آباد کی بات کرتے ہیں نا جی, ہیئر از کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی, ہمارا CDA آرڈیننس 1960 ہے, اس کا پریمبل ہے کہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہیز بین اسٹیبلشڈ فار پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ آف دا کیپٹل سائٹ. اور پھر اس کے اندر ہمیں اختیار دیا گیا ہے, ہمارے سیکشن 50-51 ہے کہ جی آپ اپنی لینڈ کو جس طرح چاہیں یوز کریں. پھر آگے اس کے ریگولیشن ہے کہ جی اب موجودہ ہے کہ ہم اس کو صرف آکشن کر سکتے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ لیگل بیکنگ اویلیبل ہے کہ ہم جو لوکل لوگ بیٹھے ہوئے ان کو ہم نے اکاموڈیٹ کرنا ہے, اچھے طریقے سے کریں گے اور سارا ریسورس جنریشن ہوگی. تو یہ 2 pronged پالیسی جو ہے یہ میرا خیال ہے کسی طرح بھی آؤٹ آف لا نہیں, یہ ود ان لا ہے, اینڈ وی ہیو دی لیگل بیکنگ فار اٹ. تھینک یو سر. اس طرف السلام علیکم جی. دس از اویس می جی, میرا تعلق انرجی سیکٹر سے فرام آئل اینڈ گیس. شاہد صاحب آپ نے بات کی ہوئی ہے پرابلی بینگ ان ہنڈریڈس آف ورکنگ بفور. میرا ایک ذرا اسپیسیفک کوشچن ہے کہ واٹ یو بین سیئنگ اباؤٹ دس اربن ڈیولپمنٹ اینڈ پلاننگ, ہاؤ ڈو یو سی, ایک دو چیزیں انٹر کنیکٹ ہیں ود کیوری. ایک تو ون از دیٹ کہ ہاؤ ڈو یو سی the scope of all this development across, since I live in Karachi and having there, so there is a thing called calculated urban development, and since we being from the energy sector and mainly covering gas, so all of this development which is around Islamabad and
is there any calculated affair, calculated growth in regards to the energy needs, with how the developer here is very easy to extend his coverage area on the construction, but he's least bothered about investment in green fuel or sustainability on the energy one. Second would be, since you mentioned about doing the good work and make a reference point, I missed the other part of it, so I don't know who else is other from the government sector saying to bataएं. Since we being involved into the LNG and we face the music in terms of the import of LNG terminals. How do you see, you mentioned कि यहाँ initiative लें, so then there is all the list of doing good stuff or instead of doing nothing and enjoy and sitting. So what message you say about your bureaucracy or in our people to take a cross-reference point where we are heading and how do we see what is the takeaway out of making our development sector develop, which is this housing and real estate is a major part of it in order to do so. Achha, if I have been able to understand this, maybe at my age, the audio is not as good. But starting from your question number 2, you see, unless you make conducive atmosphere, both for the public sector and the private, you can't go very far and very fast. Yes, there will be something happening all the time, but with that pace and style, we'll keep the dawning gap that has happened between us and the regional countries will keep increasing. We'll keep competing with ourselves कि नहीं वो पिछली हुकूमत से इस हुकूमत के ये नंबर बेहतर हैं, वो कह रही होगी नहीं उससे पहली वाली के हमारे बेहतर हैं. मतलब कौन कितना कम बुरा है इस पे ही मुकाबला होता रहेगा. लेकिन if you really want to have a jump start, then it has to be a friendly, conducive, trustworthy model. And you have to repose trust in your, it may be private sector or public, कि ये इन लोगों से ही हमने काम लेना है और इन्हीं से हमने आगे चलना है. और एक witch hunting जो है, बाल का खाल उधेड़ना जो है, वो that won't take you anywhere. So unless we restore, and what I've seen and observed, I think it's going to take many years to restore that confidence, at least in the government sector. हमने तो कर ली अपनी नौकरी, लेकिन I see the younger colleagues who will take bold decisions, and there are so many good theories which my colleagues and friends have all put up. ये कच्ची आबादीज़ की ले लीजिए, वो इधर हमने एक पता नहीं क्या सेक्टर का नाम था जी, वो हमने शुरू किया, इसी तरह हमसे खाली नहीं हो रहा था. We entered into a private-public partnership. नहीं D12 नहीं, ये E11 अच्छा खैर, तो वो the great Supreme Court came into it, और उन्होंने सुओमोटो, एक तो सुओमोटो जो है, I have no idea कि ये क्या, मतलब खुद ही कंप्लेनेंट, खुद ही आप उसके इंटरप्रेटर, खुद ही उसके, अच्छा तो उसमें उन्होंने कहा प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप और तो कुछ ना मिला, तो ये बात नॉर्दर्न स्ट्रिप 11, तो उसमें फैसला ये हुआ या ऑब्जर्वेशन ये हुई कि ये प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप ही गलत है, क्योंकि सीडीए के ऑर्डिनेंस में उसका जिक्र नहीं है. Now this is the highest court saying कि चूंकि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का जिक्र नहीं है, तो वो the whole scheme was dropped and cancelled. So the hazards, I would say, of things getting cancelled, scandalized, regime बदल जाए तो कुछ और हो जाता है, अफसर बदल जाए कुछ और हो जाता है. So sorry, I don't want to sound negative. मैं सर ये लाशारी साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं कि हालांकि सीडी ऑर्डिनेंस में क्लियरली लिखा हुआ है कि अथॉरिटी मे यूटिलाइज द लैंड इट डीम
appropriate. اور اسی ڈومین کی وجہ سے ہم نے اس کو کیا. اس میں سے کچھ لوگ زمین لے جا چکے تھے اور باقی جا رہی تھی, اس کو بچانے کے لیے ہم جوائنٹ وینچر میں گئے. اینڈ دیٹ از اے بگ سورس آف انکم فار CDA ایون ٹوڈے. میں ایڈ اپ کروں گا جی اس سلسلے میں ایز اے پرائیویٹ سیکٹر, کیونکہ ہماری بھی CDA RDA ان لوگوں کے ساتھ جو ہے سارے معاملات چلتے ہیں. سو فار جو پیچھے اگر میں تھوڑا سا 10 سال میں دیکھتا ہوں تو میرے خیال میں ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے لشاری صاحب جیسے اور سندھو صاحب جیسے دبنگ افسر چاہیے, چاہے نیب چاہیے یا چاہے کچھ چاہیے. ہمارے بیوروکریسی کو میرے خیال میں کچھ اس طرح کی بھی جو ہے وہ ٹریننگ دی جائے کہ آپ جو ہیں, میں دوبارہ وہی لفظ استعمال کروں گا آپ والا, وہ سوشل ریپلیسمنٹ. تو جب تک دبنگ افسر نہیں ہوگا پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ بالکل کمفرٹیبل نہیں ہے. بہت ویژنری لوگ ہیں آپ لوگوں کے پاس ایکسپرٹیز بھی اور باہر سے ڈگریز بھی اور سب کچھ ہے, لیکن جب ہم لوگوں کے پیسے انوالو ہوتے ہیں اور اچانک ہماری NOCs ہی وہ ریورس ہوتی ہے اور پھر واپس آتی ہے اور پھر دوبارہ جاتی ہے, تو ہم لوگ جو ہے ہمارا گروپ باہر سے آیا ہے, $2.2 بلین کا پروجیکٹ ہے 18. CDS RDA سے NOCs مل گئے. FWO بعد میں پتہ چلا کہ وہ بھی ہمارے جو ہے وہ اسٹیک ہولڈر ہیں اس ملک میں, کنسٹرکشن ریل اسٹیٹ اور اس انڈسٹری میں آن بورڈ ہوئے. NHA آن بورڈ ہوتا ہے, سب کچھ ہو جاتا ہے اور اچانک پتہ چلتا ہے کہ نہیں جی آپ تو انلیگل ہے, اور پتہ نہیں کون سا انلیگل ہے. تو لشاری صاحب جو ہے وہ واقعی بہت ہی خوبصورت ٹائم گزار چکے ہیں, لاہور PHA سے لے کے اور یہاں تک. یہاں جب وہ آئے تھے تو ہم باہر چلے گئے تھے, لیکن سندھو صاحب سے یہ سیکنڈ ملاقات ہے. کچھ لوگ یہ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے سوچتے ہیں کہ شاید افتخار سیکٹری صاحب کے ساتھ ریلیشن ہوگا یا سندھو صاحب کے ساتھ ریلیشن ہوگا, اور کچھ ایسا سلسلہ چل رہا ہوگا جو پنجابی میں سر نے کہا ہے کہ کچھ تو ہونا ہی ہے, کچھ تو ہے, اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہم اپنے اس ملک کی خاطر, اس شہر کی خاطر, ان لوگوں کی خاطر جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. باہر سے اگر ہم نے پرائیویٹ ماڈل کو جو ہے وہ اسٹڈی کی ہے, امپلیمنٹ کی ہے اور اس کے ریزلٹس دیکھے ہیں, تو یہاں آ کے اس کو جو ہے امپلیمنٹ کرانا چاہتے ہیں. لیکن میرے خیال میں لشاری صاحب کو جو ہے وہ دبنگ اسٹیٹمنٹ دینی پڑے گی کہ بیوروکریسی کو جو ہے اس میں دبنگ ہونا پڑے گا, چاہے نائب آئے, چاہے رجیم چینج ہو, کچھ ہو. ہم اسی ملک کے باسی ہیں, یہیں رہنا ہے اور اسی ملک کو جو ہے ہم نے آگے لے کے چلنا ہے. تھینک یو. Well taken. You see, I don't want to share my own thoughts because being the civil servant, Lashari Sahab has only shared tip of the iceberg. Do we have any other question? So I think we should now conclude the session. I would request Director General Federal Government Employees Housing Authority, Mr. Tariq Rashid, to kindly join us on the stage for distribution of shields. Sir Kamran Ashari, sir, please join us for the honors. I would also request Senior Vice President, Islamabad Chamber of Commerce, Mr. Fahd Waheed, to join on the stage.
ठीक है जी, ये उधर साइड में पीछे सीट पर बाद में रखवा दूँगी सर, कहीं उन्हें कहीं उसमें उन्हें कहीं आप नेक्स्ट टाइम हाँ रहना है उधर पास से ये वॉकी टॉकी ये मैंने दी थी ना आपको, क्या करनी है मैंने दी थी, हाँ या अभी क्या बस शीट डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है मैं इधर ही ठीक है. I would also request Mr. Azharul Islam, Vice President ICCI, to join us on the stage, please. So I would request Mr. Irfan, Mr. Muhammad Irfan, member Balochistan Special Development Board, to kindly come forward and receive his shield. Next, ये भी साथ में Mr. Ghulam Sarwar Sindhu, ex-DG Plan CDA. Mr. Ian McPherson, OBE Director, Altair International. Syed Farhan Gilani, CEO, Emirat. And in the end, I would like to invite my own self. I would request Mr. Shahzad Nawaz Chima to kindly join us on the stage for group photo with the panelists. Thank you so much, ladies and gentlemen, for your kind patience and attendance. This brings to the end of this session 2 and first day. We'll reconvene tomorrow at 9 a.m. for third session. Another announcement, we have some activities in the evening as well.
So you can visit stalls and exhibition, and there is another activity of Quali Night which will be conducted in this hall.